ביום שישי ה-14 לאפריל חברת מודיז הוציאה עדכון על ישראל, הוציאה מסמך מסודר של כמה עמודים שבו היא מתארת את מה היא צופה מהצד במה שקורה במדינת ישראל. היא לא מביעה דעה פוליטית, היא לא ימין, היא לא שמאל, היא בסך הכל מסכמת את הסיכונים, את ההזדמנויות ואת המצב כמו שהיא רואה, מודיז רואה, במהלך חודש אפריל 2023. את המסמך הבאנו פה בערוץ מיכה.סטוקס, ודרך אגב, אם לא הצגתי את עצמי עדיין, בואו נעשה את זה למצלמה הזאת. אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים פה הוא על דעתי, האמת במקרה הזה אפילו לא על דעתי, זה על דעת מודיז בלבד, שום דבר פה לא ייעוץ פיננסי, שום דבר לא המלצה. את המסמך שיצא ופורסם, הבאתי לכם פה כלשונו, בסרטון הזה כמובן, שנקרא הסבר שלא רוצים שתשמעו, על מודיז, וביום שני, בואו נסתכל בתאריך, רק שנייה, ב-17 לאפריל 2023, מודיז יוצאים בשיחה. קטרין מואל ברונר, יש סיכוי שאני שוחט את השם שלה, סיניור וייס פרזידנט, סמנכ"ל בכיר שאחראית על הדירוגים, עולה לשיחה, ביחד עם שרה קרסון, סמנכ"לית בחירה נוספת, סיניור VP, שתיהן מתעסקות בכל נושא הסיכונים של מדינות, או דירוגים של מדינות. הן מכירות מדינות, הן מכירות איך מדינות מתנהלות, איך ממשלות מתנהלות, הן עברו שיעורי אזרחות כמעט בכל מדינה, כדי לדעת לנתח אותם. אני בטוח שכל אחד שיצפה בסרטון הזה, קרא כותרת, ולא משנה איפה אתם צורכים את המדיה שלכם, אתם צורכים מערוצים כאלה או ערוצים אחרים, קראתם כותרת כל אחד יש לו תמיד את הבייס שלו, את הנטיית לב שלו. אני לקחתי את הסרטון שלהם, וכמו שהוא, 30 דקות, אנחנו נצפה בשיחה באמת המרתקת הזו, בין קטרין לבין שרה, שבו יש שאלות, שכמובן שרה שואלת את קטרין, יש שאלות שמגיעות מהעיתונאים במדינת ישראל שעלו לשיחה הזאת ורצו לדעת הבהרות לגבי המצב. כמה דברים לגבי השיחה, כדי שכולנו נהיה מיושרים. השיחה, אתם תראו, נמצאת פה. התרגום קורה על ידי גוגל באופן אוטומטית. אני לא נגעתי בתרגום. זאת אומרת שאם יש פה טעויות בתרגום, המילים לא נראות לכם, כל דבר אחר, זה גוגל. עוד דבר, את השיחה אני אשתדל, או בשיחה אני אשתדל לא להפריע. זאת אומרת, השיחה תתנהל, כל פעם שיסיימו שאלה ותשובה, אני אעצור שנייה, ואני אתרגם מעבר לתרגום שהיה, את מה אני הבנתי. אני אשתדל לצמצם לחלוטין את הדעות האישיות שלי, כי הן לא רלוונטיות לשיחה הזאת. בואו נשמע את השיחה. יש דבר אחד שאני אתעכב עליו, כבר אני אומר מראש, באזור הדקה ה-50, אם אני לא טועה, של השיחה ה-60, משהו כזה, שבעיניי נעלמה מעיני כולם, ולדעתי האישית זו הסיבה שמודיז הוציאו את העדכון כמו שהם הוציאו. המשפט שאני אתעכב עליו, או הנקודה שאני אתעכב עליו, היא רלוונטית, גם אם אתם בעד מה שאתם קוראים לו רפורמה, גם אם אתם נגד למה שאתם קוראים לו מהפכה, ולא משנה מאיזה צד אתם של הקשת הפוליטית, המשפט הזה שמציין את קטרין, הוא משפט כל כך משמעותי, כי לדעתי הוא יושב בבסיס השינוי שמודיז עשו. אז כמה שפחות מניפולציות, לא היה פה בכלל, כמה שפחות דעות, לפחות אני אשתדל לתרגם לכם כהבנתי, ויותר מזה, גם גוגל תרגמו. גוגל לא מכירים אף אחד מאיתנו. אז אחרי כל הדיסקליימר הארוך הזה, שבו אחורה, תהנו משיחה על מדינת ישראל. בואו תשמעו איך מדינת ישראל נתפסת בעיני אנשים, או בעיני שתי נשים, שחוקרות מדינות נשים בחירות, סמנכ"ליות בחירות במודיז. אני לוחץ פליי, אי אפשר את הסרטון הזה לראות ביוטיוב, זה במיוחד העליתי כדי שיהיה לי נוח להקרין עם התרגום של גוגל, שלא יגידו מיכה, אתה הוספת את התרגום, את הדעה שלך, כל דבר אחר. כמו שהבנתם, אני מנסה שהדיון יהיה כמה שיותר נקי מתחושות, רגשות או כל דבר אחר. בואו נתחיל. Sarah, please go ahead. Thank you very much. And hello and welcome to everyone to the Sovereign Credit Today call. As you just heard, my name is Sarah Carlson, and I'm Senior Vice President, Sovereign Risk at Moody's Investor Service. And I'm really pleased to have my colleague, Catherine Mulberner, with me today. Catherine's also a Senior Vice President in Sovereign Risk at Moody's Investor Service. And today we're discussing an update on Israel following the outlook change to stable from positive on the sovereign's A1 rating.
This session will last about 30 minutes altogether, and we want to make this session as interactive as possible. So please do send us your questions throughout using the question box on your screen. We won't have a separate Q&A section of the call, but instead we'll address your questions over the course of this call. However, if we don't manage to get to all of the questions now, please do contact us by email so that we can follow up with you directly. So without further ado, let's begin. Catherine. אנחנו עומדים להתחיל, כמו שהיא אמרה, חצי שעה עם הסברים על מה קרה. בואו נתחיל. Just to get the ball rolling, can you talk a bit about some of the key drivers for the rating action we took last Friday? Yes, thank you, Sarah, and hello to everybody. I think the key and really the only driver for our rating action last Friday were the events around the government's plans for judicial changes. And in our view, the manner in which the government attempted to implement what would have been a pretty wide-ranging reform without seeking broad consensus points to a weakening of institutional strength and reduced policy predictability. Probably all of you on the call have followed the news around the government's plans. In our view, the plans would have risked undermining the independence of the judiciary because the government would control the appointment of judges, in particular the appointment of Supreme Court judges, and it would also have limited the ability of the Supreme Court to review legislation and decide on the legality of laws. Having a strong and independent judiciary is important everywhere, but even more so in a system like Israel, where there are really only two branches of government, the executive and the judiciary. The executive, that is the government, always needs to have a majority in parliament. Hence, it controls the legislative. Other checks and balances that exist in other countries are relatively weak in Israel. The president's role is ceremonial, and lower levels of government, and there only exist municipalities, don't really have a lot of power. אז כמו שאמרתי, אני יוצר אחרי השאלה, ואני רגע מריץ מאוד מהר את התרגום. הסיבה, היא אומרת, המניע שהיה לנו זה על בסיס פעולות הממשלה, הדרך ומהירות היישום ללא, אני כתבתי קונצנזוס, יכול להיות שיש תרגום קצת יותר טוב. הממשלה, לפחות מה שהיא מתארת, שבעצם השינוי או הצעת החוק או הרפורמה או המהפכה, שוב תקראו לזה איך שנוח לכם, הסמנטיקה היא לא החשובה בעיניי. הממשלה תשלוט במינוי שופטים, הממשלה במדינת ישראל צריכה רוב בכנסת, הכנסת נשלטת, הכנסת כדי שתהיה ממשלה יש לה רוב, זאת אומרת שהכנסת נשלטת על ידי הממשלה, הנשיא חלש, ואם בית המשפט ימונה על ידי הממשלה, זה מחליש בעיניה את המדינה עצמה, ושינוי מבני כזה, זאת הסיבה שהם בעצם עשו את זה. בואו נמשיך. You've just talked about a weakening in institutions and governance. And as you know, and most people on the call know, at Moody's, when we're looking at sovereigns, we look at various aspects of the strength of institutions and governance. So can you give it a little bit more detail and particularly which aspects you're most concerned about? Yeah, that's right. We consider strength of executive and legislative institutions, strength of civil society and the judiciary. And then we also look at how effective these institutions are. And here we mainly look at fiscal policy effectiveness and monetary and macroeconomic policy effectiveness. With Israel, our main concern is the executive. As I said, pushing through important changes to the institutional setup of the country at such a speed and without any dialogue really for us is not a sign of strong institutions. There are many in Israel who are supportive of some reforms to the judiciary. Businesses complain that court proceedings take a very, very long time. And I think many would agree that the role of the Supreme Court could be better defined and its composition could be more diverse. For example, the Supreme Court in Israel can use a rather vaguely defined test of unreasonableness to reject a law. And I think also many would say that the ultra-Orthodox segment of the population is not very well represented on the Supreme Court. Yet the government's initial proposals would not really have addressed these concerns. אני יוצר פה כי המשפט האחרון, אני רגע אסכם מה היא אמרה ואז אני אגיד למה המשפט האחרון, כמו שאמרתי, סביב 5 דקות, זה בדיוק הנקודה הזאת, הוא בעיניי
הסיבה למה היא יוצאה, לדעתי האישית. אני רגע אתאר, היא אומרת, אנחנו במודיז מסתכלים על מדינות, מסתכלים על חוזק של ממשל, מסתכלים על חוזק של מערכת בנקאית, והיא עוד אומרת שמה שמטריד אותה, או החשש, או האספקטים שמפחידים אותה, זה שינוי מבני במדינה במהירות כזו ללא תמיכה רחבה. היא מציינת, וזה מי שבעד השינוי, בעד הצעות החוק, אומר את הדבר הבא, ואני בטוח שיש ביניכם חלק שאומרים, תקשיב, עסקים, היא אומרת, מתלוננים שתהליכים משפטיים לוקחים הרבה זמן. יותר מזה, בית המשפט לא מספיק ברור בסמכויות, או לחילופין לא מספיק ברור בעילת הסבירות. יותר מזה, היא אומרת גם שיש חלק מהאוכלוסיות שלא מיוצגות, לדוגמה אוכלוסיות חרדיות. אבל מה הבעיה היא מציינת? ואני חושב שזה המשפט אולי הכי, אם יש משהו אחד מכל החצי שעה הזאת שאתם תשמעו, שבעיניי הוא הדבר המרכזי שאני, לדעתי, היא הוציאה בגינו את המסמך, זה שהיא אומרת שכל מי שחושב שיש פה רפורמה, וכל מי שחושב שיש פה שינוי, כמו שאתם רואים את התרגום, ההצעות הראשוניות של הממשלה, בכלל לא מתייחסות לחששות האלה. זאת אומרת שאם אתם מגנים כל הזמן על השינוי, זה בכלל לא נמצא בהצעת החוק. ולכן, לדעתי האישית, זה המשפט הכי חשוב, זאת הייתה דעה, אני מזכיר לכולם, זה אני חושב ההוט טייק הכי מרכזי, שבעצם כל מה שמופיע בהצעת החוק, בכלל לא רלוונטי לבעיות שמנסים לפתור. בואו נמשיך לשיחה, ועכשיו אנחנו נשמע למה הם בעצם החליטו, דווקא עכשיו לצאת עם זה. Okay. Now, the Prime Minister has paused the reform legislation until the end of April. There are now negotiations going on with opposition parties. So I guess one of the questions that we've seen is, so why now? Why not wait until the results of the negotiations have become clear? Correct. The negotiations are ongoing as we speak with the opposition parties under the auspices of the president. I think 2 points why we felt we have enough insights to change the outlook. And remember, we just changed the outlook. We affirmed the rating. We have not changed the rating. First, the government, despite halting the legislative process and agreeing to negotiations, it has reiterated its intention to change how judges are selected. That's the key proposal and the key point of conflict here. Who can decide how judges are nominated and how big the influence is of politicians over the nomination of judges. And here, the government has made it very clear that this is the part that it will want to push through. That means the risk of further protests remains. The bill, or this particular part of the bill, which contained a number of other proposals, is also the only one that has gone through the first reading in the Knesset. As the government has a majority, getting the second and the third reading through can be done very quickly. So there certainly is a scenario in which the government will try and push through this crucial aspect of the reform. I think a second aspect is, civil society and other institutions such as labor unions and the security establishment have clearly shown in this whole turmoil that they are highly effective checks on the exercise of government power. Their protests have brought the government to change its position and stop the bill for some time. But the protests have also shown or exposed deep divisions in Israeli society. And we think those run deeper than the judicial changes. They have a lot to do with the demographic composition in Israel, highly unequal income distribution. And so we think, social and political risks will remain elevated for quite some time. And, taking these things together for us counterbalance the positive trends that we had seen before. So now, remember what a stable outlook means. It means upside potential and downside risks are broadly balanced. And that's where we are at the moment. אז צריך לבוא את המיוט. אז הייתה תשובה ארוכה לשאלה קצרה, בואו ננסה לסכם את מה היא אומרת. לשאלת למה דווקא עכשיו?
הרי מתקיים משא ומתן אצל הנשיא, מסתבר שמתקיים משא ומתן מאוד פעיל אצל הנשיא. למה אני אומר מסתבר? כי לא בטוח שאנחנו כולנו יודעים שזה קורה, אבל סבבה. והיא אומרת את הדבר הבא, תראי, הממשלה על אף שעצרה את התהליך והסכימה למשא ומתן. היא אומרת, תראי, תחילה הממשלה, על אף שעצרה את התהליך והסכימה, היא המשיכה להגיד שהיא מתכוונת לשנות איך שופטים מתמנים, ולא משנה את זה. זאת אומרת, השינוי בהרכב השופטים, זה משהו שהיא לא מתכוונת כנראה לנהל עליו משא ומתן. ואז מי יקבע איך ממונים השופטים, ומה תהיה ההשפעה של הממשלה? הממשלה אומרת שבזה היא לא מתכוונת לוותר. זה אומר שהחשש מההפגנות נמשך. זה למה עכשיו. זה עוד אומר שהיא אומרת גם זה מה שעבר בהצעה הראשונה, וכיוון שלממשלה יש רוב בכנסת, זאת אומרת הם יכולים להעביר את הקריאה השנייה והשלישית די מהר, זאת אומרת היא לא משתכנעת שהמשא ומתן אצל הנשיא באמת, או העיכוב הזה באמת יש לו משמעות, היא אומרת הם יכולים בשנייה להחליט שהמשא ומתן יתפוצץ ולהעביר. זה כבר שורה שלי שמסביר למה היא אומרת את זה, זה אחד. והיא אומרת יש גם תסריט שהממשלה תנסה להעביר את זה. האספקט השני היא אומרת זה הציבור. הציבור ומוסדות נוספים, סליחה, הציבור ומוסדות נוספים כמו מערכת הביטחון, איגודים אחרים ובכלל המחאה, הראו שהן אפקטיביות, אבל מה הם עוד חשפו? הם חשפו את המחלוקות באוכלוסייה הישראלית, והיא אומרת, אלה הרבה יותר עמוקים מהשינויים. וזה מייצר סיכון חברתי ופוליטי, שישארו לעוד זמן רב, ולכן זה היה חלק מהשיקולים, ולכן הדירוג והחששות. עכשיו, היא תשאל לגבי ההפגנות. לכל מי שחושב שהם השפיעו או לא השפיעו, בואו נשמע את התשובה לגבי ההפגנות. And one of the questions that's come up on the Q&A is whether on balance the impact of the protests have been positive or negative from credit strength. You've already talked a little bit about that. Do you want to expand on that point at all? Well, I think, in a way you could say the impact of all of this has been negative. We have changed from a positive outlook to a stable outlook. As I just said, I think we were certainly very impressed by the strength of civil society and other institutions that are not part of government. I mentioned the Federation of Labor. I mentioned the security establishment, who have all worked together or made it very clear that there is significant opposition to these reforms. I think at the moment everybody is in wait and see mode. We don't know what will come out of this. There are certainly potentially negative scenarios. There are potentially a positive scenario out of this as well. Okay. But אז אני רגע עוצר, כרגיל, כי הסתיימה השאלה. השאלה היא שהגיעה כמובן מהעיתונאים שהיו על השיחה, האם ההפגנות היו חיוביות או שליליות לדירוג או להשקפה? אז היא מתחילה ואומרת, תראו, בסוף עשינו שינוי בדירוג, אז היא השפיעה לשלילה. אבל, היא אומרת, מצד שני, התרשמנו מאוד לחיוב מהמחאה ומהמוסדות האחרים שאינם חלק מהממשל, שכולם עבדו יחד להבהיר שיש אופוזיציה משמעותית לרפורמה הזאת. והיא אומרת, כולם מחכים לראות מה יצא מהמשא ומתן, יש תרחישים שליליים, יש תרחישים חיובים, אבל מוקדם מאוד לומר. בואו נמשיך. Too early to tell, I would say. And how do you think about the longer lasting implications for institutions or domestic political risk? A number of questions on the chat have gone to that basic issue. So thinking beyond this crisis, what are the longer lasting lessons, I guess you could say, for institutions and domestic political risk? Yeah, I mean, in this rating action, the only thing that we have really changed in our methodology, or as per our methodology, is the strength of executive and legislative institution. I think beyond this episode, the events have shown us that in Israel you can have a government that is willing to take pretty significant risks with economic and social stability, and the institutional setup is such that the governments can do that. Government policies, I think, have shown themselves to be clearly less predictable than what we probably have assumed before, and social and political risks remain. I think the other more permanent or more lasting implication, and
we've talked about this before. You know, we have our ESG scores, and under social risks, the S part, we have been talking about the demographics for quite some time, this religious aspect, but also probably more relevant for our views, you know, very uneven labor participation rates. Ultra-Orthodox men in particular, and Arab women, have much lower labor participation rates than the other groups, or the other population groups. The share of the ultra-Orthodox in particular is going to increase significantly. They account for about 10% at the moment. They will constitute about a third of the population by 2065. Now, skill gaps and productivity gaps are pretty extraordinary in Israel, very pronounced. You have a bipolar economy. You have the high-tech sector with, you know, very highly qualified employees. There are you know, very high vacancies there. There's a need for more employees in those sectors, and you have the more traditional sectors where skills and productivity levels are much lower. That needs to be addressed, or if it's not addressed, then those social tensions, because, you know, these very different starting positions lead to very pronounced income inequalities. Those social tensions will only grow. אז אני יוצר, אני מקווה שהיא סיימה את התשובה פעם קודם, תקדמתי אותה במשפט. השאלה היא, איך את חושבת על הטווח הארוך, מוסדות וחברות בישראל? אז היא אומרת, מעבר למשבר הנוכחי, הדבר היחיד ששינו זה את חוזק מערכת החקיקה, במילים אחרות מערכת המשפט. בישראל אפשר שתהיה ממשלה שמוכנה לקחת סיכונים משמעותיים עם חוסר שקט כלכלי וביטחוני. דרך אגב, הערת אגב, אני לא בטוח שהמשפט הזה הוא כזה סבבה, אבל בואו נזרום, זה כרגע לא לדיון כרגע. ממשלה שמוכנה לקחת סיכונים כלכליים על חשבון האזרחים, אני אישית לא בטוח שזה כסבבה, אבל זה ממש לא רלוונטי לדיון. מה שהיא כן אומרת שממשלה בישראל היא פחות צפויה ממה שחשבנו בעבר, אני מזכיר לכם משקיעים מחפשים ודאות. היא מצביעה על הדמוגרפיה והמרכיב הדתי, אני יודע שמה שהם כתבו והדרך שבה תרגמתי את זה, גרם לחלק מהאנשים, בעיקר החרדים קצת להיפגע, אז ממש אני לא הבאתי דעה דרך אגב, רק הקראתי את מה שהם אמרו. הדמוגרפיה ומרכיב הדתי וחוסר האיזון בהשתתפות בשוק העבודה, היא מציינת שהגברים החרדים והנשים הערביות, ההשתתפות שלהם בשוק התעסוקה נמוך ביחס למקביליהם החילוניים. פערי הכישורים הם מאוד משמעותיים בישראל, יש את ההייטק עם אנשים סופר מוכשרים, יש צורך בעוד עובדים בהייטק ויש את הסקטורים השמרניים יותר שבהם התפוקה נמוכה יותר. אני כמובן מצמצם חלק מהדברים שהיא אמרה, כי יכולתם לקרוא גם את התרגום. מצביעה ואומרת שאם לא ייפתרו המתיחויות האזרחיות וימשיכו ויגדלו, זה מייצרים פערים משמעותיים שאנשים לא יסכימו להם בעתיד. כמובן מציין את המספרים שדיברנו עליהם במסמך, שבו כרגע 10% מהציבור החרדי, או כרגע הציבור החרדי מהווה, הגברים החרדים מהווים 10%, וב-2065 הם יהוו 33%, ולכן אם ממשיכים בפערים החברתיים, אז זה בעיה הרבה יותר גדולה ממה שחושבים כרגע. בואו נמשיך. Okay. Now, I've had a number of questions on the chat about peer comparisons, because of course we don't compare countries just to themselves, we compare them to global peers. Particularly had questions about comparison to the US, but take a step back and could you talk generally about how this compares to global peers, particularly where the judiciary and judicial appointments are concerned? Yeah, I mean, I guess one peer that we looked at is the UK, Brexit. I think also an instance where government was willing to take significant risks, economic and political risks. And there we have also lowered our assessment of institutional strength. I think at around the time or just following the referendum, we lowered our assessment. We had a different methodology then, or different scoring, not a different methodology, but different scoring. But we lowered our assessment of the UK's institutional strength right after the Brexit referendum, and we did so again in 2019 when it became clear
how big an institutional challenge this is. Another example we looked at is Poland, also a country with attempts, more successful, to change the independence of the judiciary. Our score for institutions for Poland is lower than that for Israel. I know in Israel people have also made comparisons to Hungary. I wouldn't go as far as comparing Israel to Hungary, and we really didn't do that in the committee either. I think the strengths of civil society, independence of the media, many other aspects of institutional strength are much stronger in Israel than Hungary. But yes, the US is obviously also one where we've also taken our assessment of institutional strength down. Well, אני יוצא רגע, בואו נמשיך למה בעצם זה, ונרוץ קצת יותר מהר, כי עכשיו זה החלקים שבעצם היא משווה למדינות אחרות. שואלים אותה, אוקיי, איך היית משווה את ישראל למדינות אחרות? הורדתי את המיוט, כן. ככה, היא אומרת, קודם כל השווינו לאנגליה, בתהליך הברקסיט, תהליך דרמטי שהיה באנגליה. גם שם הורדנו את עוצמת המוסדות והחישוב, אמנם החישוב היה שונה, אבל הם הורידו. יותר מזה, ב-2019 הם הורידו באנגליה עוד פעם. לגבי פולין, גם היא מציינת את פולין, היא אומרת, גם שם זה מדינה עם ניסיונות לשנות את עצמאות מערכת המשפט, הציון של פולין בכלל נמוך מהציון של ישראל. ואז נשאלת השאלה כמובן עם השוואה להונגריה, היא אומרת, היא לא הולכת כל כך רחוק עד הונגריה, כי עדיין החופש העיתונאי או התקשורת בישראל עדיין חזקה יותר מבהונגריה. ואז שאלו את ארצות הברית, היא אומרת, גם בארצות הברית החלשנו. זאת אומרת, אם אתם חושבים שישראל היא איזה חריג, לא חריג, כשיש סיכון, מודי'ס מחלישים. בואו נמשיך. Catherine, moving on from just strictly talking about the strength of institutions and governance, we turn to the what this means for the Israeli economy, particularly the high-tech sector. We've had a couple questions in the chat about that. What does this episode mean for Israel's economic strength, and particularly for this all-important driver of economic value? Yeah, I think what we said, if you read the press release as well, we identify risk to the economy as a downside risk. Really, what could bring the rating down if this is not resolved. If we look at a scenario in which the tensions continue, there clearly have been announcements, voices from the high-tech sector who has participated. A lot of employees in the high-tech sector have participated in the protests, and some high-profile entrepreneurs, CEOs of Israeli high-tech companies have threatened to leave the country and take their money out. Now, there isn't a huge amount of data available yet, of course, but the indicators that we have seen don't really show that capital has been leaving the country. We have seen, of course, impact on the shekel. We have seen impact on the equity market, on government bond yields, but there is no clear indication that capital is really leaving the country. It is a, as I say, it is a downside risk, not what we expect in our baseline scenario. The high-tech sector is very mobile. It gets most of its funding from abroad, a lot of it from the US. So I think the biggest risk that we see, and a lot of the people we have been speaking to see, is money that could have gone to Israel might not go to Israel if these tensions persist. Or some Israeli firms might decide to launch their next startup, not in Israel, but elsewhere. That said, it's a pretty impressive ecosystem of startup, and it's a pretty diversified sector. A lot of it is linked, or certainly an important part is linked to the defense industry. So I think the risk isn't that half of the industry is going to disappear within a year or two, but it certainly is something to watch out for. And as you said, the high-tech sector is of crucial importance to the economy.
it generates 50% of exports and 16% of GDP. It's a major contributor to tax revenues, so it is definitely a very important sector. אז מה זה אומר לכלכלה הישראלית? מה זה אומר להייטק היא נשאלת? מה זה אומר על העוצמה הכלכלית של ישראל? אז אני אומר את הדבר הבא, זיהינו את הסיכונים להורדת הדירוג אם המהלך ממשיך ולא מגיע לסיכום. אם המתיחויות יימשכו, ההייטק והעובדים הם חלקם או רובם, משתתפים בהפגנות ומאיימים להוציא את הכסף. אין עוד מספיק מידע להראות שזה אכן קורה, היא אומרת. ראינו את ההשפעות על השקל, ראינו את ההשפעות על הבורסה, על אג"ח מדינה, אבל אין עדיין אינדיקציה ליציאת הון. אין עדיין אינדיקציה, לא אומר שיוצא או נכנס, היא אומרת שפשוט אין עדיין את הדאטה, אבל זה סיכון, זה דאונסייד ריסק, במילים אחרות זה סיכון כלפי מטה. היא אומרת, תראי, הייטק הוא נייד, הוא מובילי. הוא מקבל את הכסף שלו בעיקר מחו"ל, הוא מקבל את הכסף שלו מחו"ל, בעיקר מארצות הברית, ולכן הסיכון, ואנשים שדיברנו איתם רואים שכסף שאמור להגיע לישראל, ההייטק מישראל פשוט לא יגיע לישראל. או שהיא אומרת שחברות פשוט לא יקימו את הסטארט-אפ בישראל. היא מציינת לחיוב דווקא את האקוסיסטם של הסטארט-אפים בישראל, שחלקו, או היא אומרת הרבה מאוד ממנו מחובר לצד הביטחוני. ביטחוני זה לא רק אלביט וזה, זה גם חברות הסייבר למיניהם. היא אומרת, תראי, אין חשש שחצי מהתעשייה תיעלם תוך שנה, שנתיים. אבל ההייטק הוא מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, החשש שכסף לא ייכנס או שסטארט-אפים חדשים לא יוקמו, הוא חשש משמעותי. למה? כי זה מייצג 50% מהייצור, הייצוא, 16% מהתמ"ג, הוא תורם הרבה מאוד למיסוי. ועוד שנייה הם ידברו על המיסוי, בואו נשמע. Well, speaking of tax revenues, just more broadly, I mean, the public finances in Israel have been a real bright spot for the country's credit profile in the last few years. I know in the press release you talked about the new government having presented a fairly prudent budget. Could we talk about a little bit about how you see the outlook for the public finances, which is absolutely crucial for sovereign ratings, and what kind of role that played in this decision to stabilize the outlook? Certainly an important one. I think, the good growth prospects are one, and the improving fiscal and debt metrics were the other. And these positive trends are still there. They could reassert themselves if the institutional question marks are solved in a positive manner. Yes, last year the government posted a budget surplus of more than 0.5% of GDP. The budget for this year and next year, two-year budget, targets deficits of below 1%, just below 1% of GDP. And, with growth dropping this year a bit, like everywhere, to around 2.5%, and then we expect 3.5% again next year in terms of GDP growth. We expect the debt ratio to continue to decline. It declined by 10 percentage points over the last 2 years, can easily drop to 55 or maybe even below 55 by 2024. So certainly a very good story there. Maybe a note of caution. Most of the very strong fiscal results were the result of extraordinarily strong tax revenues. And I think everybody agrees some of those aren't permanent. Tax revenues have benefited a lot from high valuation in equity markets and in real estate last year. Very high corporate tax revenues, very high income tax from people in the high-tech sector, very high receipts from land sales by the government. The Bank of Israel, for example, estimates that of the 3 percentage points of GDP in additional tax revenue, around half is permanent. The rest it will be transitory and will disappear over the coming years. Of course, a lot of uncertainty how exactly that will go. The government, and I think that's the main reason why we say we think that the budget proposal is prudent. The government has essentially followed this view. Around half of the tax revenues are assumed to be permanent. But as I said, that is relatively uncertain and maybe a bit of a downside risk on the fiscal perspective. But certainly the fiscal side is a positive.
אז למי שחיפש אש ותמרות עשן בשאלה הזאת, אין הרבה. היא אומרת, תראי, הממשלה מנהלת תקציב כמו שצריך. שנה שעברה בהתנהלות הקודמת, כנראה היא מתכוונת לממשלה הקודמת, כי שנה שעברה זו ממשלה אחרת, היא אומרת אפילו נותר, כאילו לא בזבזו את כל הכסף, זאת אומרת היה עודף תקציבי. היא מציינת שהצמיחה תואט, כמו בכל העולם וכו', זאת אומרת אין פה איזה משהו במיוחד. הדבר היחיד שהיא מציינת, ואת זה האמת אנחנו רואים בכל מקום, אז אני לא חושב שזה משהו שהוא רלוונטי בכלל לשינוי או לכל דבר אחר. היא אומרת שתהיה ירידה במיסים בגלל שוק ההון, בגלל כל מה שקורה בשטחים, בחברות, סליחה, אבל מה שכן, היא אומרת בשנים הקודמות, נהנו כמובן ממחירת שטחים, מסתבר שהמדינה מכרה הרבה מאוד שטחים לטובת בנייה, מההייטק, מההנפקות וכו', וזה ירד, מטבע הדברים זה ירד, אין פה, זה ממש לא קשור לשום דבר אחר. מצד שני, לא מצד שני, במקביל לזה, היא אומרת, הממשלה מתמחרת ירידה במיסוי, ולכן היא עדיין לא בטוחה שיש פה באמת איזה ריסק יש, כמה דאונסיידים בכלל, אז היא שמה את זה בצורה מאוד עדינה. בואו נמשיך לתקציבים, ועוד שנייה אנחנו מגיעים לסיכונים הגיאופוליטיים, כל מי שאמר, איך יכול להיות שמודיז לא מדברים על המצב, עוד שנייה זה מגיע. And one person on the line has asked, what happens if this budget isn't passed? What procedurally happens, and what would be our credit view if that eventuality were to occur? Yeah, I mean, the budget passed the first reading, needs two more. The government has a majority, a pretty solid one for Israeli standards, 64 seats out of well, it needs 61. And it has been, relatively cohesive on this. Not passing a budget is the one reason that will lead to early elections. We've had, if we look back to 2019-20, we had, we had 3 years of without a budget, repeat elections, 5, all linked to the fact that, or triggered by the inability or unwillingness to agree a budget. So a budget would, the lack of an agreement on budget would be a trigger for new elections. Of course, up to a rating committee, but if you ask me, I think that would be a negative, because I think one point that we have been making for quite some time, there is a lot of divergence of opinion in the political spectrum, quite divisive politics, but across the board, really broad consensus around fiscal policy. Fiscal policy should be prudent. Fiscal policy should be an anchor. Debt at 70% in 2020 is too high. We should bring it down. So, that's has been a positive or support. Going back to a situation where you enter a new election cycle, where it's completely unclear how things would evolve at first sight, I think would be negative. האמת, אני חייב לציין שאלה שהייתה יחסית פשוטה, מה קורה אם התקציב לא יעבור, מה דעתך? אז היא אמרה בצורה פשוטה, במדינת ישראל אם תקציב לא עובר ממשלה נופלת. מצד שני היא אומרת, יש 64 חברי כנסת של הממשלה, ולכן היא לא רואה כזה מצב. שוב, אם זה קורה זה, ואז כמובן יהיה לזה השפעה, זה היא אומרת תלוי בוועדה והכל, אבל האמת זו שאלה היא די מובנית באין תקציב במדינה, היא אומרת, זה גם מדינה שמתנהלת בלי תקציבים, או עם תקציב וכולי, צריך להתמקד ולהיות מאוד זהירים בתקציב הפיסקלי. שוב, אין פה איזה משהו מיוחד, כל מדינה כנראה שהיא לא מעבירה תקציב, זה מסכן את האמינות שלה. בואו נמשיך, מדברים עכשיו על סיכונים, חיכיתם לסיכונים גיאופוליטיים, קבלו את השאלה הבאה. Okay. Now, so far we've been talking about domestic political risk. What about geopolitical risk? There's obviously been an escalation of violence with Palestinians. Iran's always a threat to Israeli security. The prime minister recently fired the defense minister. And so how are you thinking about the evolution of geopolitical risks? Yeah, I think the firing of the defense minister has been taken back, or he hasn't been formally fired, or maybe he has been reaffirmed. That was still a bit unclear yesterday.
I think a key point to make is geopolitical risks, as you say, has been there in Israel for a very long time. Typically, geopolitical risks or tensions have not had a lasting or even a large impact on Israel. The Israeli economy, I think, has proven to be very resilient to many shocks and episodes of violence. Having said that, in the press release, we do point out, serious escalation of tensions is a downside risk that could endanger Israel's improved relations with some of its neighbors in the context of the Abraham Accords, which in Israel are seen very, very positively. In an extreme scenario, it could even lead to a kind of international isolation for Israel. We are boycotting Israeli products type of thing, and that would be negative for what is an export-oriented economy. לשאלה הגיאופוליטית היא אומרת, תראי, סיכונים גיאופוליטיים היו תמיד פלסטינאים, איראנים, ראש הממשלה, היה את סיפור גלנט, אתם מכירים אותו, צריך לשמוע איך היא מתארת את זה כדי להבין כמה מגוחך זה נראה, לפחות מבחוץ. היא אומרת, סיכונים גיאופוליטיים היו שם תמיד, לא היו השפעות והכלכלה עמדה בלחצים האלה. בכל זאת מציינים שההידרדרות במצב זה סיכון, ברור. בהקשר של הסכמי אברהם, מה שהופיע אברהם, זה הופיע התרגום לא מספיק טוב, כי היא אומרת דווקא ישראל מתגאה בהסכמי אברהם, אבל אם יהיה בלגן גיאופוליטי, הם עשויים לא להתבטל, אבל פשוט לא יישמו אותם. והיא מצביעה שכן, אם במצב שהכל יידרדר, יכול להיווצר מצב שבו ייווצר חרם על ישראל, על המוצרים הישראלים. כל מי שחושב, זה לא חשוב, זה לא מעניין, היא מציינת שהכלכלה הישראלית מבוססת על ייצוא, ולכן זה מאוד מעניין. ועכשיו, מה יכול לעלות ולהוריד את הדירוג? מה יכול להשפיע? אם עד עכשיו לא הבנו מה משפיע, הנה, נשאלה השאלה שוב למי שלא הקשיב מההתחלה. בבקשה. Okay. Now, as is always the case, one of the big questions that a lot of people have who are on the line is what could move the rating up or down. So let's start with the more negative scenarios so that we can end on a positive note. What could cause the outlook to move to negative? We've had at least one person asking about what could potentially put pressure on the rating for multi-notch downgrades. But so how are you thinking about the downside triggers? Yeah, I think the ones that I mentioned. I mean, if we see that these tensions are not resolved in some shape or form that is agreeable, a kind of a compromise, and we really see a negative impact on the economy. In particular on the high-tech sector, that would be, a negative. The geopolitical event risk that I mentioned could also be a trigger for a negative one. I mean, multi-notch downgrades really aren't what we very often do. It would definitely have to involve a reassessment of economic strength, I think, of Israel, and linked to that probably also a reassessment of our fiscal outlook, because as we were discussing, those are the supporting areas for Israel's credit profile. So I think if you're thinking about a multi-notch downgrade, that would really require a reassessment of Israel's growth profile. And I think there are, factors that are very supportive of Israel's growth story. It's, the high-tech sector is diversified and it is highly competitive. There are the gas reserves, which, Israel is exporting gas. It has certainly a lot more potential there, even with, the demographics that I have described as rather negatively. Israel has population growth. The Bank of Israel says
growth potential is close to 4%. Now that's more than double what, advanced OECD countries usually have. So, I think we would be looking at pretty severe scenarios for that. Okay. And conversely, what could cause it? עוצרים, רגע. מה אתם מתקדמות? שנייה. מה יכול לעלות ולהוריד את הדירוג? המתח הפנימי שלא נפתר, זה יכול להוריד את הדירוג, השפעה שלילית על הכלכלה, בייחוד על ההייטק. שימו לב כמה פעמים, אפרופו כשאנחנו מחפשים לפעמים בסיכומי דיווחים, כמה פעמים אמרו מילה מסוימת, תראו כמה פעמים היא אמרה את המילה הייטק, כמה זה משפיע וחשוב. מתח גיאופוליטי, סיכונים ממדינות ערב, ירידה, נשאלה שאלה אם אפשר להוריד 2 דרגות כלפי מטה. היא אומרת, זה כבר דורש הערכה של העוצמה הכלכלית מחודש ומדיניות פיסקלית. זה דווקא דברים שעד היום ישראל נהנתה מהם והחזיקה אותם יחסית חזק. היא אומרת, גז זה יתרון, ישראל מייצאת גז ויש עוד פוטנציאל, כמובן ההייטק, הדמוגרפיה שתיארה, היא עדיין, עם כל הצהרה דמוגרפית, היא אומרת, ישראל עדיין צומחת כפול מה-OECD, ועכשיו, מה יכול לשנות את זה? וכמובן, הצפי לשקל. Just to think about putting the outlook back to positive. We have actually had this with Israel's rating quite a few times, assigned a positive outlook and then returned to stable, I think at least twice. I think it would require, a solution to the current tensions in a way that really, doesn't deepen the underlying social tensions between these various demographic groups, and a continuation definitely of the positive fiscal debt trends and the positive economic trends that we have seen. Okay. אז ממש בזריזות היא עוד שנייה הולכת לענות על השקל, יש לו עוד 2 דקות לסיום השיחה, אז אל תדאגו, אין עוד הרבה. מה יכול לעלות חזרה את הדירוג? אז כמובן פתרון למצב הנוכחי, שלא תעמיק את הקרעים בתוך האוכלוסייה או את המתחים, והמשכיות המדיניות הפיסקלית הרגועה והזה. שקל, מה דעתה על השקל? קבלו. And we have just another minute or so left. There's one question on the outlook for the currency, actually, amid ongoing developments. Do you have any view there? Not really. We are not in the currency forecasting business. I think in our longer term forecast, yes, we have the shekel a bit weaker this year. But if you think about our baseline, which is not the negative one, which I just described, we would expect the currency to appreciate again. It has been, on an appreciating trend for quite some time. I'm not particularly worried about, currency stress. Remember the foreign currency reserves that the Bank of Israel has, which are tremendous, very, very large. So they have a lot of firepower to avoid an undue weakening of the currency. No. Well, we're at time, and I... אז רק רציתי שתשמעו שסיימנו את השיחה, לא פספסנו כלום, בואו נסכם עוד דבר אחד, ובעצם היא אומרת לגבי המתח, היא אומרת, תראו, אנחנו לא כל כך מנתחים מתח, אנחנו כן רואים את השקל נחלש קצת השנה, אבל זה, כבר הערכנו את זה לפני, מצד שני, מציינת של בנק ישראל, מה שאנחנו יודעים, יש יתרות מתח מאוד מאוד גדולות, ולכן בנק ישראל יכול לייצב ולמנוע את המצב של החלשות המטבע. זה היה 30 דקות שמודיז דיברו, אני מקווה שהבנו יותר טוב, גם את המסמך, גם את איך הם חושבים על המצב, גם את זה. את ההוט טייק שלי אמרתי לכם כבר בדקה החמישית בעיניי, לטעמי האישית, מי שהיה על השיחה ומי ששאל את השאלות, ואני לצערי הרב לא הצלחתי לעלות על השיחה, אני חושב שפוספסו 2 או 3 שאלות מאוד מאוד משמעותיות, אני אגיד לכם אותם כאן ובזה אנחנו נסיים. הראשונה היא, אני חושב שלא היה דיון היום שאחרי, זאת אומרת, מה קורה אם החקיקה עוברת? הרי בסוף יש ממשלה, הממשלה רוצה להעביר את החקיקה, מה קורה אם החקיקה עוברת? זה כל הזמן הלכו ליד, אבל לא, יכול להיות שהשאלות של הורדת דירוג כפולה קשורה בזה, אבל לא היה מספיק ברור, בעיניי לפחות, כי אני לא מנסה לנחש מה עובר לה בראש, אני רוצה לשמוע אותה אומרת, זה אחד. הדבר השני, אני חושב שהיה מן הראוי לשאול
איזה לחצים הופעלו לפני. אני חושב שאנחנו כאנשים שלא מכירים את כמות השיחות וכמות הלחצים, האם הופעלו לחצים, האם לא הופעלו לחצים וכולי, אני חושב שזה מאוד רלוונטי, כדי שנכיר, כדי שכל מי שאומר לנו, זה לא חשוב, נגלה שאולי בעצם הופעלו לחצים. והדבר השלישי, אני חושב שלא נשאל בכלל, וכן, זה לא דעה פוליטית, זו עובדה, לא לקפוץ, זו עובדה. לא נשאל, האם העובדה שיש ראש ממשלה שנמצא כרגע בהליך משפטי, שוב עובדה, הוא חף מפשע, כל בן אדם חף מפשע, עד האם זה משפיע על הדירוג? אני חושב שזה מאוד רלוונטי. יכול להיות שהיא תגיד, זה לא מעניין, כי חצי מראשי הממשלה והנשיאים בעולם הם תחת כתבי אישום, סבבה. יכול להיות שהיא תגיד, כן, זה משפיע. אני לא יודע להגיד מה היא תגיד, שוב, אני לא מנסה להיכנס לראש שלה, וזו לא דעה פוליטית, זו עובדה, זה באמת המצב. אז זהו, זה היה מודי'ס, אני מקווה ששרדתם עד כאן, אם שרדתם, אני ממש אשמח תפרגנו בלייק, כמובן, אם לא פרגנתם עד כה. אנחנו ניפגש ממש עוד בלייבים, סרטונים, כל דבר אחר. אני הייתי מיכה מאמריקה, אני מקווה שנהנתם מתוכן שיש רק בלעדית בערוץ, כי בכל מקום אחר נותנים לנו רק את הכותרות כמו שהם רוצים. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה, יאללה ביי.